Почему-то не на нас. Если бы вы так жали на Буша. I saw, yes, I looked. I was moving, and I blew a kiss to him. Did you say? Yes. Oh no, I was with Mama. Все переоделись. С трудом, но успели. Мой протокол. Good to see you. Glad you're here. Okay. I'm looking for Elizabeth Dole. Let me know when if you'll see her. Okay. Yeah, I saw that. Давай. Очень хорошо. An hour ago. Their last full measure of devotion, but also for recommitment to the ideal that they shall not have died in vain. Для нас, господин президент, эта историческая неделя началась со дня поминовения, дня, когда мы не только поминаем павших, исполнивших свой долг идеалам, ради которых они не напрасно отдали свои жизни. And the week has now ended with a new memorial, a living memorial, marked by historic agreements on both nuclear and chemical arms, and they've been shaped by a remembrance of shared interests and a recommitment to forging a just and lasting peace. Эта неделя заканчивается созданием нового монумента, живого монумента, отмеченного историческими соглашениями как по ядерному, так и по химическому оружию. Они были сформированы памятью об общих интересах и новой приверженности делу справедливого и прочного мира. Монумент страданиям и мучениям, которые никому не следует испытывать. This afternoon we signed a landmark agreement, major agreed provisions of a strategic arms reduction treaty.
Сегодня мы подписали to the passage of a Soviet immigration law, and we also agreed on this long-term grain agreement. Мы сегодня же с президентом Горбачевым также подписали торговое соглашение. Мы ждем одобрения в Советском Союзе законодательства об иммиграции и также о соглашении по долгосрочному соглашению о зерне. The true peace is being on opposite sides of almost everything, including the opposite sides of the world. But we share an important northern border, and we are, in fact, next-door neighbors across the Bering Sea. Разные стороны почти во всем, включая то, что они расположены на разных концах планеты. Но у нас с вами есть важная еще северная граница. На самом деле мы... The U.S.-Soviet park across the Bering Strait, a new gateway to the Arctic, and a new gateway to the future. Сегодня мы также подписали соглашение «Черное» или «Свободное». Thank you for mentioning it. I know my pronunciation, and I'm sure I'm right when I say it means spacious or free. Но я знаю, что у меня произношение может быть не совсем хорошее, но знаю, что это слово означает «просторное» или «свободное». Это я знаю. И то, и другое. Great pronunciation. It can mean both. Well, anyway, it reminded me of the new breeze, the new spirit of freedom that we've seen sweep across Europe and around the globe. Но это напоминает мне о свежем ветре, о новом духе свободы, который пронесся над Европой и над всей планетой. I sensed it last summer, speaking in front of the shipyard gates to the people of Gdansk. And I told them, because Americans are so free to dream, we feel a special kinship with those who dream of being free. Я почувствовал ее прошлым летом, выступая перед жителями Гданьска у ворот Венгрии. Я сказал им, поскольку американцы так свободны мечтать, мы чувствуем особое родство с теми, кто мечтает быть свободным. В нашей стране и во всем мире. So, ladies and gentlemen, I invite all of you to join me in a toast. Вас поднять бокалы вместе со мной за наших любезных хозяев, за президента Горбачева, госпожу Горбачеву, за прочный мир и за этот великолепнейший дух свободы. О, Буш пошел. Буша сними. Буш идет с той стороны. I've been watching you. You've earned your paycheck. I watched you for an hour and a half on television. Покажитесь нам. Вы все видели? Yeah, I saw the last Послушайте, report. господин президент, ну надо же мне же как-то секретно поговорить. Well, А вы I все needed a знаете. secret discussion with him, but you know everything. It was on the CNN.
door opens up. You gonna bring those guys back? Okay, got it. И не убегать хоть без команды. Okay. Давай, туда, к ним. Wait a minute, wait a minute. Wait a minute. Okay. Может ли история повториться? Мы с господином президентом этим как раз и занимаемся. The President and I are discussing precisely these matters, И я должен сказать, мы это делаем основательно. and I must say that this is a very substantive discussion, И с чувством большой ответственности. a discussion in И which сотрудничество. we're engaged in a spirit of great responsibility and cooperation. А больше пока не уточняйте у меня. And please don't ask any more questions. Mr. President, what about television? You Let mentioned me several explain to times. Soviet television before you ask your question that I don't answer questions in this office. So we'll be having opportunity later on to answer questions. Михаил Сергеевич, вы довольны беседой с конгрессменом? Доволен. No more. Come on. That's it. We got another group outside. It's not for interviews. President will speak. Но так мы и работаем. Но сегодня лучше. Сегодня... Начальник уже.
ну ладно. On the end is the coast guard. Sir, I will ask you to halt here. Now we'll report. Right, this concludes the Thank you, Colonel. Well done, sir. Все правда, она всегда просто. Look. Как и длительная эпоха конфронтаций выступает перед перспективой прочного сотрудничества в Европе, единой и свободной. Mr. President, you deserve great credit for your part in these transforming events. I salute you as well for the process of change you brought to your own country. В этих преобразующих событиях я отдаю вам должное за тот процесс, происходящий в вашей стране, инициатором. 10 years ago, he wrote, I am convinced in guaranteed political and civil rights for people the world. Мы, американцы, приветствуем новый курс, который выбрал Советский Союз. Дух дискуссии царит на съезде народных депутатов Советского Союза. С тех пор наши два великих народа прошли большой путь. Later. Напиток для энергии. It energizes. If you drink too much of it, it's terrible. They have to pull you off the ceiling. Если слишком много кофе, тогда нужно прямо с потолка смыть. 10 minutes to 7 p.m. At home, man. You tired from jet lag or you got over the jet lag? Устали от перемены времени. Нет, в общем, все нормально. No, it's okay. Все нормально. Generally, fine. Сюда ехать, на запад ехать. Here from east to the west is easier than the other way around. Why that is? Well, With the sun, it's probably with the sun. Сейчас будет обстрел. Shooting. That's right.
We've changed the policy since President Reagan was here, and I do not take questions at this photo opportunity in the Oval Office. После президента Рейгана мы изменили политику, и я не отвечаю на вопросы в то время, когда они фотографируют. If they yell at you questions, which they're unlikely to do, but if they did, you should feel free to answer if you want to. Если они будут задавать вопросы. Так, понятно. А где Боря? Кассету сбросил? Слушай, мне Лисов нужен. Я не могу до него дозвониться. Где Нина сейчас? Нет. Ребят, поищите. Да. Ты ему скажи, что мы будем в пресс-центре, чтобы срочно гнал Джорджа туда. Да. И второе, Нинку найди, скажи, она Джорджу Паркер дала. Серьезно. Значит, материал наш будет в этот самый пресс-центр. Да, вместе с нами. И нас, чтобы он забрал оттуда. Давайте ищите. Ну, значит, во сколько подходит? Я думаю, знаешь что, мне так кажется, лучше пусть он отвезет эту кассету и сейчас же и скажет им, что у нас есть огромное количество, мы больше всех там были в овальном кабинете, мы просто жили, пока корреспондентов меняли. И плюс у нас есть точки вокруг всего этого дела. Мы были свободны в передвижной группе, только одна американская камера, одна наша. Далеко. Friends and distinguished guests, and especially President and Mrs. Gorbachev, Barbara and I are delighted to welcome you to the White House.
to share bread and salt with us on this special evening. We're now nearing the end of a momentous day, the first of 4 in this Washington summit. And tomorrow, Mr. President, comes the moment that so many have been waiting for, a day when expectations will be at a fever pitch. That's right, tomorrow. Back here at the White House, sir, we will meet again. This time to sign our names to a series of agreements that signify the progress that our two nations have made in forging a new relationship, for the political and economic reforms that you've introduced, and for creating within the Soviet Union this commitment to change. As I said this morning when I welcomed you to the White House, we want to see perestroika succeed. Last year that ours is a world of possibilities. That our time is a time of historic change, a time when men and nations can transform history, can turn possibility into progress, into peace. So let us raise our glasses to our guests, President and Mrs. Gorbachev, to the growing friendship between American and Soviet people, and to the possibilities now open to us, to the prospect of progress and lasting peace. Don't throw your glasses at the president. Mr. President, Mrs. Bush, ladies and gentlemen. Разрешите мне от себя и Раисы Максимовны, всех членов нашей делегации, выразить вам благодарность за радушие, за высказанные здесь слова приветствия. Так и нынешние встречи наших стран выйдут к новому рубежу взаимодействия. We share the assessment of President Bush that we have done fruitful work today. Которым за самой историей предопределено играть столь важную роль в судьбах и итогах 20-го столетия, разительно переменились по сравнению с тем, какими они были до Женевской встречи 1985 года. Это плоды нашей совместной работы, совместных усилий. Even now, our relations, to which history assigned such an important role in the events and lessons of the 20th century, differ dramatically. Образ врага, спадает идеологический шорох, мы стали понимать мотивы друг друга, меняясь, идя навстречу друг другу. Ideological stereotypes are fading away. We have begun to understand each other's motives, for diversity is a vital force of development. Он заметно продвинулся. I think we can say with confidence that the most important and decisive step in this direction was made by our country. Ведущей эпохи, чтобы встать на долгий и непростой путь, который вел от Женевы через Рейкьявик, Вашингтон, Москву, Нью-Йорк, на Мальту и теперь ново Вашингтон. All right. Сегодня здесь я хотел бы повторить то, что говорил президенту полгода назад на Мальте. Советский Союз не рассматривает Соединенные Штаты как своего противника. Мы твердо взяли курс от взаимопонимания через сотрудничество к взаимодействию. Today, United States as its enemy. We have firmly adopted the policy of moving from mutual understanding through cooperation to joint action. Сегодня, когда я встречался
представителями интеллектуальных кругов Соединенных Штатов Америки, мы вышли на такое рассуждение. Там мы были, пожалуй, близко к тому, что противниками. Yes, indeed, we used to be enemies or always enemies. Now we are maybe rivals, at least to some extent. And we want to become partners. We want to go all the way to become friends. Мне кажется, что в последнее время все рельефнее проступает обобщающая идея, овладевающая умами на пороге 21-го столетия. Это идея единства. I feel that Сложность его проблем таковы, что решить ее можно лишь на путях синтеза, во всяком случае взаимопроникновения, устремлений, ценностей, достижений и надежд разных народов. to make this idea a reality is a truly monumental challenge. The world's diversity and its complex problems are such that we can only do it by synthesizing or at least interlinking the aspirations, values, achievements, and hopes Сообществом прогресса. Прогресса для всех – Востока, Запада, Севера, Юга и для высокоразвитых и богатых историй. in the world of our values, we should move resolutely but prudently. Наша платформа направлена на то, чтобы вывести наше общество к новому. Yet to come. It is important not to lose sight of our goal, to resist the temptation of trying to secure unilateral problems and roadblocks. Let us cooperate and work together Всех присутствующих. to the success and well-being of all those present here. За достойный сегодняшний день и наше общее лучшее будущее. To a Благодарю life вас. worthy of today and to our common and better future. Thank you.